מוסב, מי באמת היום תומך בחמאס ונותן לו את כל הגב ואת כל הכסף שימשיך להילחם בינינו? Today, the fine line between truth and falsehood, it's very clear. Those who are anti-Israel, they are choosing terrorism. There is no middle ground. And I came to this conclusion after a very long observation. If you try to go into the rabbit hole of who's good and who's bad, who's moderate and who's extremist, we will never finish this war. The vast majority of what's so-called Palestinians, and that includes Israeli Arabs, many of them support Hamas terrorism and Hamas violent approach, and many of them are happy to see Israel in the mud and in the trap that Hamas created. Enough of this. Who's funding? I don't care about where they get their funding from. It's the common ideology what I care about. It's the common indoctrination. It's the same false narrative, whether if it's in the West Bank, in Gaza, among some of the Israeli Arabs, and in the rest of the Muslim world, Qatar, Turkey. that demonize and dehumanize the Jewish people, that does not approve the existence of the Jewish people as a nation. I'm not talking about a state, where the Jewish blood is halal, is allowed, according to Allah. According to Allah, the end times will not happen until the Muslims kill all the Jews. This is what Muhammad in the Hadith Sahih says. And Muslims take this as legislation. This is the root cause. It doesn't matter. Today, Qatar gave them money. Tomorrow, Turkey would give them money. And the next day, they would get their money from France. Who cares? What really matters is the ideology. And it's sick ideology, and we must fight it firmly. Take my words. It's a matter of time before the Palestinian Authority launch a third intifada in the West Bank. It's a matter of time before all the fifth column who live in Israel enjoy and exploit the Israeli democracy. But deep in their hearts, they are against the Jews and they are against democracy, they are against Israel. They are going to rebel at some point, and I tell you something, Israel needs to be prepared and united, because the enemy, the most dangerous enemy, is from within. You talked a lot about the unity between us, that we don't have any unity between us. There is no other option. If the decent Israeli citizens are not united and understand what's going on, tomorrow in front of the big challenge, they are going to beat us. So with that said, we need to be prepared. And I have to say, this time, if Mahmoud Abbas or Hussein al-Sheikh decide to do an intifada, the retaliation must be destructive. And the mistake of Israel today, that Israel is thinking that we can apply values and international laws. They are not playing by the laws. The only way to deal with this tribal mentality, 7th century mentality, Islamic jihadist mentality, barbarians, is to tell them violence is a dead end. הוא צודק במה שהוא אומר, וישראל חייבת, אחרי ה7 באוקטובר, אחרי הטבח המזעזע הזה, שעוד מעט שנתיים, חייבת להשמיד את החמאס. אין פה דרך אחרת, אין פשרות. היית מה אמר על יהודה ושומרון? הוא אומר, ביהודה ושומרון אנחנו בכלל לא קולטים מה קורה. יהודה ושומרון, וגם דיבר על ערביי ישראל, שזה חשוב מאוד. זה השלב הבא. יהודה ושומרון הולכת להיות החזית החדשה, אחרי שאנחנו נשמיד את החמאס ברצועת עזה. פה הולכת להיות ביהודה ושומרון מלחמה קשה מאוד. החמאס כבר מתכנן מעשה טבח ביישובים הישראלים ביהודה ושומרון. אל תשכח שמי ראש הזרוע הצבאית של החמאס ביהודה ושומרון? זאהר אל-ג'בארין. אתה יודע מי זה זאהר אל-ג'בארין? זאהר אל-ג'בארין זה היה המחליף של ערורי. נכון. הוא לא שבא... הוא אבי מכוניות התופת וחגורות הנפץ, שהיה מנטור של יחיא עייש, המכונה המהנדס. איש מסוכן מאוד, ומעכשיו הוא כבר מכין את הפיגועים, הם כבר מבינים שהם הפסידו את המערכה ברצועת עזה. הם נערכים עכשיו לקרב הבא ביהודה ושומרון, והולך להיות פה קרב קשה מאוד.